Just let people come in for a second. Press conference for Roger Federer. We'll try and get around as many questions as we can in the time. So who would like to go first? Yes. When did you feel you lost control over the match? Somewhere the third set or maybe later? Maybe. Honestly, I'm not sure. I guess there was definitely a moment at some point. You know, is it missing match points? Is it getting broken at 5-all after that? I'm not sure. So that could have been a key. It could have been a key later. There's a lot of little points here and there that always make a difference in the outcome of a match. So I don't think this one naturally you can pinpoint exactly except my match points. So. Roger, what was going through your mind at the beginning of the fourth set, having had match points? I'm up 2-1. It's all good. So at that point, I wasn't thinking of losing. Can you talk about how Kevin Anderson played and what was different about him this time? It was an incredible match. I mean, look, he's got a nice big serve, you know, and that he can rely heavily on. And I always thought he returns well off second serves, you know, especially if you give him the small one. You know, he can really lean onto it, and I think he did that again well today. There's nothing really that shocked me because I've seen Kevin play many times, you know, in the past, and even if the matches have been maybe sometimes one-sided and I didn't lose sets against him, you know, you always know that he can pick it up, and all of a sudden you won't see breaks anymore for some time. So I was very happy that I got off the right start, you know, of the match, and was able to take control somewhat of the game. I just don't know exactly how I couldn't create more opportunities, you know, once the third set, you know, came around. I think I had chances, I'm not sure exactly how many. But then fourth and fifth, obviously fifth was long, so that's like 2 sets to fifth. But, you know, I think I had my chances, you know, so it's disappointing. But no, I mean, no doubt about it that he, you know, he was consistent, he was solid. He got what he needed when he had to, so credit to him for hanging around really that long. Were you surprised that Kevin was able to stay in so many rallies and play such a strong baseline game with you? And also, did mental fatigue enter into it for you as that fifth set wore on? No, I've seen Kevin play very well off the baseline also against me, you know, in the past. So I wasn't feeling particularly well off the baseline. You know, I couldn't really get the rallies going the way I wanted to. Especially 1-2 punch wasn't working at all today. I don't know if it's had something to do with the breeze or just you know, a bad day from my side. Except the first set. After that, I never really felt exactly 100%, and that has nothing to do with my opponent. It was just one of those days where you hope to get by somehow, and I almost could have or should have. So no, I wasn't surprised that, you know, once I couldn't get the 1-2 punch going, that once I was in the rally, it's hard to get him moving, because like you said, he hits hard and strong. And then the other thing what you said, mental fatigue. Oh, mental. For you as no, a I felt good set actually. I mean, sure, it's disappointing losing the next 2 sets after winning the first 2 and having match points, but I've been there before, and I know what kind of energy I need to bring to the fifth, and I was able to bring that. Yeah, so I didn't feel mental fatigue, to be quite honest. Now I feel horribly fatigued and just awful. So it's just terrible. But that's how it goes, you know. Credit to him. Roger, when you're on the run that you've been on in terms of consecutive sets and not being broken, I wonder when the first time that happens, is that destabilising and disrupting? Not really. No, I talked about it a couple of days ago that it's nice when it lasts, but I expect it to be broken much earlier. So I don't think of it while it was happening. You know, he had to play a great game to break me, and that's good enough. You know, if that's what it takes, that's all right. You kept your cool in the big points, but when the points aren't going your way, is it sometimes hard to feel inside that, you know, maybe this ain't going my way, I can pull it out somehow? How was I feeling, you mean? I don't know. Yeah, sometimes sometimes you don't feel good and you try your best. I don't know, and sometimes you feel better and you still try your best. So
today was one of those days, you know. I think I went in spells a bit. Also, how I was able to return his serve. I had moments where I was great. I felt like I was reading his serve, and then other moments where I don't know where the hell I was moving to. But you know, I don't know if that was his serve but I also feeling it was a feeling of mine, you know, not getting it right, and you know. So, and then off the baseline, you know, I was not feeling it either as good as I would have hoped to, but still good enough to be in there and maybe win the match. So I wasn't too concerned, you know, even at 10-all in the fifth, you know, it's all good. I still felt like all I needed to do is give me maybe a few second serves, or I would finally pick right sides again and things could change. So I wasn't, how do you say, horribly negative the whole game. I was, you know, it's just not one of my best days, but they don't happen very often either, you know. So it's one of those average days you have to try to win the match, and I just couldn't get it done today, so it's disappointing. Yeah. How long will it take to get over a result like that? And while I know you've only just come off court, I sense you still have unfinished business here at Wimbledon for future years. Yeah, I don't know how long it's going to take me. It might take me, you know, a while. It might take me half an hour. I have no idea what it's going to be. Yeah, of course, the goal is to come here back here next year. You know, I wouldn't call it unfinished business. You know, I feel like I did a good business here in the past already. so I'm all right. You know, just disappointed now. In the back. Roger, do you think playing on #1 court affected the level of your performance, given that you hadn't had a chance to play on that court for 3 years? Well, I mean, I don't think it would have changed if I would have played there last year. You know, it's not like I would have remembered exactly how it would have felt. You know, but I don't think it really mattered, to be honest. You know, I had my chances and blew them, so that's my problem really. You mentioned unfinished business, not unfinished business, but what is it about Wimbledon specifically that motivates you to drive yourself so hard to be here every year? That maybe the losses hurt more, that you don't want to be on the loser side. So that motivates me to do extremely well here, because I don't want to sit here and explain my loss, you know. That's the worst feeling you can have as a tennis player. No, honestly, I think I just, you know, love being around here. It's a good vibe, you know. We have a good time as a family. Have great memories from here. My heroes all won here, so I always, every time I come back here, I try to be like them. So it's nice to be here. Roger, could you feel early on that it wasn't quite working perfectly for you, even though you won the first set quite easily? No, first set felt great. Just reading the serve, he wasn't getting many aces. When I was on, I was making him play from the baseline. I felt like I could mix it up or play aggressive. There was a lot going on. And then as the match wore on, I just couldn't surprise him anymore. And that was a bad feeling to have, but okay, it's not like it's never happened before, you know. I've been in many, many matches like this, and these are the, you know, the moments where you like, you know, you try to hold your serve and create opportunities, and maybe he's got to miss a few more than make a few more, and that's gonna maybe make the difference. And I couldn't come up with enough good stuff for him to miss more, and I think that was the key at the end. Roger, you haven't had a lot of those bad days in Grand Slams? It wasn't bad, but average, yes. sorry, that's me said bad. And there's a lot of average. Most of them are average during the year. Did you kind of see it coming at all at practice or previous matches that maybe things weren't timing-wise well, or it's a complete surprise? That is an average performance. That doesn't come as a surprise. Those happen. Every second game is an average performance, I believe. And then you have moments in the match where you rise to the occasion, you play very well. But I wouldn't necessarily say I've been playing like incredible, you know. I've been playing well, but, you know, just today when I needed it, I couldn't get it up. And I think that's why it's an average performance and not a good one, you know. So if I would have won in straight sets, then it could have been all right, you know, because I would have had a great first set. The second set, you know, was whatever it was, you know. So no, I didn't see it coming, you know. And from that standpoint, I felt great in practice, good in the warm-up. I'm feeling the ball well. Even now losing, I still felt like it was, the feeling is there. It was just happened to be that today wasn't the day. Okay, thanks very much. We'll change language now. Thank you very much indeed. Roger, tu peux nous parler juste certainement
vraiment bien commencé. On est presque comme toi maintenant, dans une étape aussi. Comment est-ce que ça a pu se passer? C'était tellement bon début. Bah, c'est comme ça contre des grands serveurs, t'es jamais vraiment safe. Même quand tu as des balles de break pour faire, qui sont des balles de match, qui pour finir, bah, qui peuvent te donner déjà toute la décision sur le match. Et après, tu t'expliques, sorte 3 heures plus tard, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que peut-être c'est parce qu'il a mis trop de services qui étaient trop bien. Peut-être c'est parce que je n'ai pas réalisé à faire les retours ou un peu les coups un peu extraordinaires quelquefois qu'il faut faire dans des moments délicats dans le match. Et ça, aujourd'hui, c'était pas là. En défense, ça a certainement quelque chose à eu à faire avec sa performance, c'est clair et net. Mais en même temps, j'aurais quand même espéré que j'aurais plus pu le pousser à faire lui-même aussi des trucs extraordinaires, parce que je trouve qu'il a très bien joué. Mais après, je trouve pas que je l'ai assez poussé quand même. Et c'est peut-être pour ça que je mérite de ne pas gagner à la fin. Zweiteilige Frage. Die erste ist wegen dem Wind. Du hast den angesprochen, es war ziemlich böe. Hat dich das ein bisschen auch gestört in der Präzision und so weiter? Ein bisschen vielleicht, ja. Also, ich meine, es hilft nie, Wind, ist klar, aber ja, und vielleicht eben auch gegen einen guten Aufsteiger, vielleicht hat das auch sein Ding, aber es ist auch gleich für ihn, oder? Also, und ich spiele normalerweise auch gut im Wind, von dem her, es hat mich nicht so dermaßen gestört. Ja, eine Frage wegen, du hast gesagt, bei 10 hast du dich gut gefühlt, noch ist das Game von bei 11-11, wo du 4 Fehler machst, wo noch wegen dem Flugzeug wartest und wo du einen Doppelfehler machst. Ist es ungewohnt für dich, dass dich so ablenken lässt durch so Zeugs, oder ist das? Ja gut, es war jetzt gerade in dem Moment, wo er halt einfach vielleicht das Timing wählen, dass Flug drüber ist, habe ich einfach gesagt, schau, jetzt warte ich vielleicht noch, lieber halt schnell, anstatt dass sie jetzt gerade bei 30 beide mehr einfach gerade durchreserviert, dann tue ich lieber vielleicht nochmal resetten, nachher, dass es den Doppelfehler gibt. Ich weiß nicht, wie viel jetzt das mit dem Flug zu tun hat, ganz ehrlich, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich kann mich einfach nur noch erinnern, dass ich nicht gut serviert habe, dass ich vielleicht zu fest anfangen auf hart servieren habe, anstatt vielleicht eher präzise und vielleicht ein Spürchen weniger schnell. Und das hätte ich eigentlich machen, das hat er mir eigentlich auch gesagt, dass wenn er mich breaken will, dann muss ich es ihm schwierig machen, vor allem via erste Aufschläge reinbringen und ihn dort dazu zwingen, dass er etwas Mirakulöses macht und nicht eben durch erste verziehen und dann eben noch zu viel zweite geben, weil dort kann er gut sein, oder? Und darum eben ist es natürlich extrem enttäuschend, dass ich das genau so gemacht habe am Schluss. Ich hätte mich trotzdem noch retten, oder? Aber eben, wie gesagt, das Feeling ist manchmal einfach nicht genug gut gewesen heute. Und ja, es ist vielmal nicht gut gelaufen für mich. Habe ich auch das Gefühl gehabt, auf sein Aufschlagspiel 15:30 und so weiter, habe ich auch Möglichkeiten gehabt. Und eben, er hat dann einfach ein bisschen besser gespielt in dem Moment. Und das hat sich dann hat sich halt so entschieden. Oder? Wenn natürlich, wie im Fußball, wenn du vorne nicht machst, dann bekommst du es halt hin. Und das ist genau heute passiert. Oder? Du hast nachher Halle gesagt, sie geschmürt nach diesen vielen Spielen. Hat sich das irgendwie hineingezogen und hat das einen Einfluss auf die künftige Planung für dich? Nein, also ich bin sehr erholt jetzt natürlich in dieser Woche. Ich habe wunderbar eigentlich auch das Gefühl auf dem Platz, oder? Ich bin froh, dass ich wieder genug Match drin hatte, viele Informationen hatte. Auch heute im Match habe ich mich gut gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich gut, ich bin auch spritzig und komme gut aus den Blöcken raus, oder? Also von dem her habe ich sicher das Gefühl, dass das Konditionstraining auch dort sich ausgezahlt hat eigentlich. Ob ich jetzt genau das alles nächstes Jahr auch gleich mache, das habe ich jetzt keine Ahnung. Oder ich weiß nicht einmal, was mit dem Sand läuft und weiß ich schon gar nicht, was mit dem Rasen läuft nachher. Außer dass ich Halle spiele, das weiß ich, oder? Aber darum, ich glaube nicht, dass das irgendwie heute einen Einfluss gehabt hat, dass ich vielleicht zu viel gespielt habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu viel gespielt habe. Ich habe mich ja gut erholen die letzten 2 Wochen und die Matches sind gar nicht hart gewesen, oder? Also von dem her sollte es kein Problem gewesen. Und so habe ich auch gefühlt am 5. Roger, est-ce que tu peux nous dire quel est l'état de ta déception et comment tu fais pour passer maintenant à autre chose? Est-ce qu'il faut passer vite à autre chose après une défaite comme celle-ci? Oui, mais je ne sais pas où passer. On passe à peut-être un peu analyser pour soi aussi. Je ne pense pas que ça aide énormément d'analyser un match contre Anderson à Wimbledon. Voilà, parce que les matchs ici sont toujours particuliers contre des grands serveurs de toute façon. Voilà.
peut-être plus un truc, pourquoi tu n'as pas encore essayé ci ou ça, ou pourquoi, pour finir, tu perds 3 sets d'affilée contre quelqu'un, peut-être que tu as toujours gagné tous les sets avant. Est-ce que c'est un truc mental ou pas? Moi, je pense pas, voilà. Alors, je pense que je vais pouvoir passer à autre chose très rapidement, mais c'est vrai que quelquefois ça aide quand tu joues tout de suite un tournoi de nouveau. Mais en même temps, c'était toujours le plan après Wimbledon de prendre une pause, repartir à l'entraînement et être en bonne forme pour l'Amérique du Nord, voilà. Alors, et avec l'expérience, forcément, ça aide aussi. Avec une famille, ça aide en plus. Avec de revoir les copains. Quand je rentre en Suisse, ça aussi, c'est agréable. Alors, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que je suis plutôt déçu. Mais c'est normal aussi, surtout après avoir passé les dernières 5 heures que j'ai passées. Last 2 questions, you and then. Das ist zum 5. Mal, dass du verloren hast, nachdem du die ersten 2 Sätze gewonnen hast. Angesprochen auf die Leistungsdichte und dass du sagst, meistens ist es ein durchschnittlicher Tag. Überrascht dich, dass das erst zum 5. Mal passiert ist eigentlich? Ich finde es trotzdem zu viel, aber viel zu viel. Aber ob es jetzt eine Überraschung ist, ich weiß es auch nicht. Oder? Ich glaube, es kann passieren. Man muss natürlich probieren zu unterbinden, ist klar. Oder? Aber eben, ich glaube, manchmal läuft halt Dinge, so ein Match halt wie Sand durch die Hände. Oder? Das kann passieren. Oder? Ja, und das sind natürlich dann die harten, oder? Das ist mir schon mal passiert da gegen einen Zonga auf dem Center Court. Ich weiß nicht, weil es die anderen alle gesehen sind, oder? Aber die tun natürlich einfach extra weh, ist normal. Aber sollte ja auch. Wäre ja komisch, wenn ich mich würde freuen, dass ich die letzten 3 Sätze verloren habe. Okay, last question, thank you. Du hast die letzten 6, 5 Sätze alle gewonnen gehabt. Gab dann das irgendwie so ein bisschen durch den Kopf, wenn du einen 5. Satz gehabt hast? Habe ich gar nicht gewusst. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ready, aber klar, ich habe jetzt nicht gedacht, dass es noch irgendwie, dass es um Fitness geht, oder? Die Ballwechsel sind zu kurz gewesen. Der Match ist auch zu kurzlebig gewesen. Es ist nicht irgendwie 5 Stunden gewesen. Er ist ein guter Aufschläger. Ein guter Aufschläger kann auch in der absoluten Müdigkeit immer noch Ass und Aufschlagwinner servieren. Voilà. Und darum habe ich gewusst, dass es eigentlich mit Fitness hat es nicht unbedingt viel zu tun. Und darum, für mich sind manchmal 5 Sätze nicht gleich 5 Sätze, oder? Aber es ist klar, oder? Es ist eine super Performance von seiner Seite, auch mental, eben nach 2 Sätzen zu 0 und Matchball hinter sich und einfach nochmal bis zum Schluss dranbleiben und eben dann das Blatt doch noch zu wenden. Da verdient er viel Kredit und das hat ihm sicher geholfen, dass er die US Open schon gut gespielt hat im Vorfeld, dass er eben in so einem Match dann vielleicht eben ruhiger bleiben kann. Aber eben von meiner Seite ist es natürlich sehr enttäuschend und ja, aber eben, es ist nicht an der Fitness gelegen, das ist klar, oder wie gesagt. Okay, thank you very much indeed. Thank you. Dankeschön. Ciao zusammen.